Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is Level 3 pages 70 plus 71. نفتح كلنا على صفحة 70. عندنا number 3 grammar. القاعدة الأولى the subjunctive شرحها في أحد الفيديوهات السابقة, the link in the description. ننتقل للقاعدة اللي بعدها. عندنا I'd like you plus infinitive, I want you plus infinitive. بالنسبة لهذه القاعدة عندنا هذه الجملتين واللي هي I'd like you و I want you, عبارتان شائعتان تستخدمان للتعبير عن الرغبة في أن يقوم شخص ما بعمل شيء ما, يعني تطلب من شخص طلب. I'd like you بمعنى أنا أريد منك, أو سيكون من الأفضل, أو أحب أن تقوم بكذا وكذا. I want you أريدك أن تقوم بكذا. طبعا الصيغة عندنا هي بتكون I'd like you plus infinitive, بعدها يجي إيش المصدر. نفس الشيء I want you يجي بعدها المصدر. فعندنا هنا مثالين. المثال الأول I'd like you to help with this project, أريد منك أن تساعدني في هذا المشروع. عندنا نحط الجملة I'd like you, بعدين نحط to, بعدين نحط help واللي هو الانفينيتيف, يعني تحط الفعل في صيغة المصدر بدون أي إضافات, بعدين تكمل الجملة. المثال اللي تحت I want you to finish the report this afternoon, أريد منك أن تقوم بإنهاء التقرير هذا المساء. I want you بعدها نحط to, بعدها الانفينيتيف واللي هو finish. ننتقل لتمرين A. Rearrange the words and phrases to form sentences. أعد ترتيب الكلمات والعبارات لتكون جملة. نقرأ الجمل. طبعا بقراها لكن ما راح أترجمها لأنها طبعا ملخبطة, يعني ما في ترجمة صحيحة. بترجم الإجابات. Number 1. He that bring his resume to the interview, he recommended. Number 2. I to tell me want you about any problems you have. Number 3. That it is imperative wash his hands before entering the operating room, the doctor. Number 4. Not demanded the boss he be late again, that. Number 5. That you go home early, if you're not feeling well, insist. Number 6. You applying for the job, like to consider, I'd. Number 7. I look for a job in sales, suggested that my job counselor. Number 8. Not that you quit your job before you find a new one, it is essential. Number 9. The waiting room, the nurse, that be kept quiet, requests. Number 10. That race car drivers, it is important, the necessary safety precautions take. The answers, الإجابات. Number 1. He recommended that he bring his resume to the interview. هو أوصى بإحضار سيرته الذاتية إلى المقابلة. Number 2. I want you to tell me about any problems you have. أريدك أن تخبرني عن أي مشكلة لديك. Number 3. It is imperative that the doctor wash his hands before entering the operating room. يجب أن يغسل الطبيب يديه قبل دخول غرفة العمليات. Number 4. The boss demanded that he not be late again. طالبه الرئيس بعدم التأخر مرة أخرى. Number 5. If you are not feeling well, I insist that you go home early, or I insist that you go home early if you are not feeling well. عندنا هنا إجابتين في number 5, تقدر تقول أي واحدة. الترجمة: إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام فأنا أصر أن تعود إلى المنزل مبكرا. أو ترجمة الجملة الثانية: أصر على العودة أو على عودتك إلى المنزل مبكرا إذا لم تكن على ما يرام. Number 6. I'd like you to consider applying for the job. أود أن تفكر في التقدم للوظيفة. Number 7. My job counselor suggested that I look for a job in sales. اقترح مستشاري الوظيفي أن أبحث عن وظيفة في قسم المبيعات. Number 8. It is essential that you not quit your job before you find a new one. من الضروري ألا تترك وظيفتك قبل أن تجد وظيفة جديدة. Number 9. The nurse requests
that the waiting room be kept quiet. طلبت الممرضة أن تبقى غرفة الانتظار هادئة. Number 10. It is important that race car drivers take the necessary safety precautions. من المهم أن يتخذ سائقي سيارات السباق الاحتياطات اللازمة للسلامة. نفتح صفحة 71 وننتقل تمرين B. Look at the pictures. What do you think is being said? Write a sentence for each using the subjunctive or I like you, I want you plus infinitive. انظر إلى الصور. في رأيك ماذا يقال؟ قم بكتابة جملة باستخدام subjunctive أو I like you و I want you plus infinitive. The answers: number 1. I recommend you cut your hair short. أنصحك بقص شعرك. Number 2. I suggest that you try this one. أقترح أن تجرب هذا. Number 3. It is important that we catch this train. من المهم أن نركب هذا القطار. Number 4. It is essential that you brush well twice a day. من الضروري أن تقوم بتنظيف أسنانك جيدا مرتين في اليوم. Number 5. I want you to stop smoking. أريدك أن تتوقف عن التدخين. Number 6. I want you to study the new proposals very carefully. أريدك أن تدرس المقترحات الجديدة بعناية فائقة. وآخر واحدة number 7. I'd like you to take 2 pills every morning. أود منك أن تتناول حبتين كل صباح. ننتقل تمرين C. Write sentences for these situations. Use the subjunctive and I like you, I want you plus infinitive. اكتب جمل لهذه المواقف باستخدام subjunctive مع I like you, I want you plus infinitive. نقرأ المواقف. number 1. Imagine you are a doctor speaking with a patient who has a very unhealthy lifestyle. The patient smokes, eats lots of fast food, doesn't get any exercise, and doesn't get enough sleep. What would you say to this patient? تخيل أنك طبيب تتحدث مع مريض لديه أسلوب حياة غير صحي للغاية. هذا المريض يدخن، يأكل الكثير من الوجبات السريعة، لا يمارس أي تمرين رياضي، ولا يحصل على قسط كاف من النوم. ماذا ستقول لهذا المريض؟ Number 2. Imagine you are a teacher speaking with a student who is doing badly in your class. The student is not studying for tests, is talking in a class, is not doing homework, and doesn't take notes in class. What would you say to this student? تخيل أنك مدرس تتحدث مع طالب يؤدي بشكل سيء في فصلك. هذا الطالب لا يدرس للاختبارات، يتحدث في الفصل، لا يحل واجباته المدرسية، ولا يدون ملاحظات في الحصص. ماذا ستقول لهذا الطالب؟ The answers الإجابات. بالنسبة للموقف الأول نقدر نقول I want you to get better. First, I want you to stop smoking and I recommended that you get more sleep. And it is necessary that you do exercise. And the most important is I insist that you stop eating fast food. أريد منك أن تتحسن. لذا أولا أريد منك أن تتوقف عن التدخين، وأنصحك بأن تنام أكثر. ومن الضروري أن تمارس الرياضة، والأهم أنني أصر على أن تتوقف عن تناول الوجبات السريعة. Number 2. You know that you should take good grades so you can graduate. So I want you to start doing homework. Also, I'd like you to stop talking in a class. Also, it is important that you study for tests. I recommended that you start take notes in class. أنت الآن يجب أن تأخذ درجات جيدة حتى تتمكن من التخرج. لذلك أريد منك أن تبدأ في أداء واجباتك المدرسية، كما أود منك أن تتوقف عن الحديث في الفصل، ومن المهم أيضا أن تدرس للاختبارات، وأوصيك أن تبدأ في تدوين الملاحظات في الفصل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.